Hello, hello everyone. Can you hear me? Hello, Kenbola. Hello, Good evening, Kenbola. hello, Durjan Namgyal. Yes. Oh,
My video is not. Hear me? Yes. I hear you clearly. Oh, that's good. How are you, Kemla? Are you? I'm okay. I'm fine. Good. Hi. Unstable. Nice. How weather in Japan now? Now Nepal is everything's fine. We have a festival, annual festival, Nepali festivals. Festival. Yeah, Nepali festivals. They're enjoying their festival. Yes, please start. We have 10 minutes to Okay, 10 minutes. some people. Okay, need to take rest. Yeah. 10 minutes. No problem.
You can start camera, please. Hello. Can you hear me? Hello. Yes, Kempola. Good evening, Kempola. Oh, good evening. Totally. Okay. May I start it? Yes, please. Okay. Mhm. Okay, then good evening, everyone. And I hope everyone is very good health in this time. And thank you very much for joining again the teachings. So I'm so glad that all of you are willing to study, willing to focus about the Dharma, and then are willing to listen, contemplating, meditating. This kind of notion is very nice. So then it's in the BARDO teaching is very important in our life, and so we need to understand and how to apply in our life. And this is things we need to make some familiarity, right? Then this is we just try to understand, and then it's before that we are listening this. We have a pure motivation for the listener and the speaker also. Not that only listeners and the speaker also have a very good motivation for the sake of all the beings, without any exception. So this way, just we listen it, and then it's because our view or motivation is very pure. So that's why it's benefit for the beings, right? Try to make our mind more stable and more, and then to focus our mind to all the beings, helpful. This way, just we listen it. So therefore, it's called very important to make mind to have a very good motivation. So therefore, we just follow about these instructions. Then we just try to listen it. Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Thầy hy vọng rằng là tất cả chúng ta vẫn rất là khỏe mạnh, và thầy xin cảm ơn tất cả quý vị vì đã tham gia buổi học này, đã tiếp tục tham gia buổi học này, và thầy có thể thấy được rằng là mọi người rất là sẵn sàng muốn học hỏi và muốn tập trung vào giáo pháp. Thì thông qua cái việc chúng ta lắng nghe, suy ngẫm và thiền định, thì ở đây thì giáo lý Bạc Đô thân trung ấm thì vô cùng quan trọng, và chúng ta cần phải hiểu và cần phải áp dụng trong chính cuộc sống của mình. Và chúng ta cần phải có một cái sự làm quen. Thì thầy cũng rất là mong chúng ta hãy cố gắng để có thể hiểu được. Và trước khi chúng ta lắng nghe giáo pháp thì vẫn như mọi khi là chúng ta sẽ phát khởi một cái động cơ thanh tịnh. Thì ở đây không chỉ là người nghe mà thậm chí là cả người nói cũng như vậy. Chúng ta sẽ phát khởi một cái động cơ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Bởi vì cái quan kiến của chúng ta rất là thanh tịnh, cho nên có thể đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Khi chúng ta lắng nghe giáo pháp thì chúng ta hãy cố gắng để giữ cho cái tâm của mình được định.
với một cái tâm tỉnh thức và chánh niệm như vậy thì có thể đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Và vì vậy cho nên nó rất là quan trọng là chúng ta hãy quyết tâm để chúng ta có được một cái động cơ tốt lành, và nương theo đó thì chúng ta sẽ lắng nghe giáo pháp. Okay. BARDO is, as I've been describing about this, the intermediate state. So continuing about this now, and that is last time I explained about this, how to do this pour and how do we eject the ejection, right? How do we practice about these things? I just explained in a brief ways, so that that is we need to remember, or we need to practice about the pour. It is that yeah. So yeah, this I'm going to ending up with this pour today, right? That is now, and then I'm going to focus on another topic. So that the present here in our text is essentially the theory behind this ejection or consciousness, or ejection or power, that consciousness, and how you practice it in a general term, and why and how you use it, how you use it in the power, and how do we practice, how do we that eject our consciousness. And it is kind of a benefit to we need to focus your awareness at the time of death, and it is practice and so on. As far as the actual technical or practical instruction in this, the ejection of consciousness or ejection of the power, or this kind of try to eject the consciousness, right? And then as I explained last time, and then is you need to receive this as they are presented specific to that practice. So this is what we need to practice. We need to practice the power or ejection. Very, very important, right, in our life. So you would then select as a particular form of this ejection of the consciousness that you with to practice, receive the detailed instruction in the practice, and learn all of those details with this with the diligence. Then you perform that. What you need to perform, you need to perform this power, right? And whether you perform yourself and you perform as someone to perform, if you are not that practicing the about the power, and then it's you can request someone to do power while you are dying. And then it's so in order to perform yourself, first you need to train it. You need to train as much as you can that, and then it's try to ability to eject your consciousness arise. This physical, then while we are training the ejections, then we will get the sign on the sign in a crown, and this will get the hole, right? And the hole is more bigger. Training hole becomes a bigger. That is sign in our skull, right? However, we need to eject our mind from this skull. So therefore, we need to train first, right? And then is
Then until we will get the sign. So we will get the sign. So then once we get the sign signed, that there we will have the confidence to eject our consciousness to the Buddha field. So therefore, you need to practice now this in the present time as much as you can, and this is also better to have with this teacher. If you have this teacher, you just have some consolation about this with the teacher, and then about how to eject these things, and it is more convenient, right? So this is we need to practice like this ways. Và về giáo lý BARDO hay như thầy đã mô tả đó là trạng thái trung ấm, thì lần trước thì thầy cũng đã có giảng về chúng ta sẽ cần phải thực hiện cái pháp phô qua, pháp tu phô qua chuyển di thần thức, và chúng ta cần thực hành như thế nào. Thì lần trước thì thầy cũng đã có giải thích một cách sơ bộ, và thì quý vị chúng ta hãy cố gắng nhớ và chúng ta hãy thực hành. Thì hôm nay thì thầy cũng sẽ kết thúc cái nội dung về cái pháp tu phô qua ở đây, và thầy sẽ tập trung vào một cái nội dung khác. Thì ở đây thì bản chất của cái pháp tu phô qua này là chúng ta chuyển di thần thức hay là cái tâm thức của chúng ta. Thì thầy cũng có nói rằng là vậy thì chúng ta cần phải nói chung thì chúng ta cần thực hành như thế nào, và chúng ta cần phải thực hiện cái pháp tu phô qua như thế nào, làm thế nào để chúng ta có thể chuyển di thần thức để đem lại lợi lạc. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải tập trung vào tại cái thời điểm khi mà cái chết đang diễn ra. Rồi còn về cái kỹ thuật thực sự thì đó là cái khi mà chúng ta thực sự thực hiện cái pháp chuyển di thần thức này, thì chúng ta hãy cố gắng để có thể làm được cái pháp tu phô qua này. Thì như thầy cũng đã giải thích về lần trước, và chúng ta cần phải thực hành cái pháp tu này, ví dụ chẳng hạn, và chúng ta cần phải có những cái chỉ dẫn cụ thể hơn, và chúng ta cần phải học hỏi và thực hành với một cái sự tinh tấn. Và khi mà chúng ta thực hiện pháp tu phô qua thì chúng ta có thể thực hiện cho chính bản thân mình hoặc thực hiện cho người khác, và chẳng hạn như các quý vị chúng ta cũng có thể thỉnh cầu một ai đó sẽ thực hành cái pháp tu phô qua khi mà mình chết. Và chúng ta cần phải thực hành càng nhiều càng tốt khi mà chúng ta vẫn còn đang sống. Thì khi mà nếu mà chúng ta thực hành cái pháp tu này thì nó sẽ có những cái dấu hiệu thành tựu, tức là nếu như ở trên cái lỗ trên đỉnh đầu của chúng ta, thì như thầy cũng giảng hôm trước, tức là nó là một cái lỗ rất là bé thôi, nhưng mà khi mà chúng ta thực hành cái pháp tu phô qua này thì chúng ta sẽ thấy có một cái dấu hiệu, đó là ở trên đỉnh đầu của chúng ta sẽ có một cái chỗ lõm vào, và cái lỗ này thì nó là một cái dấu hiệu ở xương sọ của chúng ta. Thì điều này có nghĩa rằng là chúng ta đã có cái dấu hiệu của cái pháp tu này. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải thực hành cho đến khi chúng ta có được cái dấu hiệu này. Một khi mà chúng ta đã có cái dấu hiệu này thì chúng ta sẽ có được cái sự tự tin rằng là mình có thể chuyển di thần thức về các cái cõi Phật, các cái cõi tịnh độ. Chính vì vậy thì thầy cũng nói rằng là chúng ta cần phải thực hành ngay tại khi mà chúng ta còn sống, ngay tại thời điểm hiện tại. Nhưng mà tốt hơn là chúng ta vẫn cần phải có một cái bậc thầy để cùng với chúng ta, để có thể ngài có thể đưa chúng ta những cái lời khuyên để hướng dẫn cho chúng ta có thể thực hành được. And okay, then when you practice about this kind of ejection, then we will certainly not follow into this lower state. Or when you practice this, the power will not born in this lower state. And it's because if you still there having this practicing, and that in order to gain, in order to attain the higher stage, so therefore we are having the practicing of the ejection. So then this attitude sometimes occurs because people yeah, it is tremendously helpful, right, in our life when you have this power practice, and therefore we need to very aware. We have to have awareness. Always try to. In this also basically, in order to practice now this power, also we need to first for the body, speech, mind, and those are just need to
to calm down, relax, or let this need to decline our afflictive emotion. This way, then is gradually we will practice more, and then therefore, that when you have this kind of sign, then maybe we have a confidence now. Maybe I don't need to worry. That might be occurs, might happen. This then we have some kind of weird behavior. We show something strange behaviors related to the negativities. So that is, we should not that happen. That is, it is still we need to, even though we have is the arise some sign of the ejection or POA, then we need to care about the cause and effect. Right? If you don't care now, I don't need to worry about because I got this sign of this ejection, right? So whatever I want to do, I can express. I can do that. That is not that reason. So if you act like this kind of behavior, or misbehave or something, then is ejection. The sign doesn't work, right? And the sign we get, but still we need to care. Still need to have some kind of that accumulation of merit. Like the more we need to concentrate, more care like this. And some people they just have some the confidence, overconfidence. So then everything does whatever they want because they have overconfidence. That is due to not knowing. So this is behavior which should not occur in our life. And yes, of course, we can have some delightful in having this kind of sign. But then should care or should consider the dharma, or we should not behave something that strange behave, something related to the negativities. So this is we cannot neglect the virtues. We cannot ignore the virtues, right? And this is yes, it's very important to have the sign, but still we just keep doing the dharma. That is better, that rather than ignoring this dharma practice. So this is what is mentioned, So therefore, we need to try to have some sign about this ejection. So then that is nice, and that way we need to focus, and in order to getting this kind of success, we need to have some supplication with our guru and make some expression prayer. And this in order to success like this practice, we need to also pair, for example, that 7 limbs of the prayer, like this offering, and then confession for the Buddha and Buddhist was, and then having this confession, and then rejoicing, and then is and supplicating something to requesting to the Dharma, and then is supplicate to this not to go to the parinirvana, like. And then it's like then kind of dedication, like this kind of 7 limbs of this we need to practice in order to success something that our power practice. Right? This is we need to do regular time. Right? This in order to
accomplish our core this practice. It's important to have some supplication, important to have this expression prayer. So that is kind of requirement like this. Và khi chúng ta thực hành pháp tu phô hoa thì có thể có một số quý vị sẽ nghĩ rằng là mình sẽ không bị đọa vào những cõi thấp. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình thực hành pháp tu này thì mình có thể được có thể đạt được ở những cái trạng thái cao hơn. Tuy đôi khi thì có thể là chúng ta có thể sẽ có cái suy nghĩ là như vậy. Thì đương nhiên là khi trong cái pháp tu phô hoa này thì chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng để chúng ta có thể thực hành được cái pháp tu này. Tuy nhiên để thực hành cái pháp tu này thì đầu tiên chúng ta vẫn phải nhớ rằng là thân khẩu ý của chúng ta lúc nào cũng phải giữ ở trong một trạng thái rất là bình thản, và chúng ta cần phải cố gắng để làm thế nào để giảm thiểu tất cả những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Chính vì vậy kể cả khi là chúng ta đã có những cái dấu hiệu thành tựu của cái pháp tu phô hoa, dù chúng ta có cái sự tự tin thì nhưng quý vị cũng đừng có nghĩ rằng là vậy thì mình cũng không cần phải lo lắng gì hết, bởi vì là mình đã có cái dấu hiệu thành tựu rồi thì mình có thể làm bất cứ cái điều gì. Thì đôi khi có thể là có một số người có suy nghĩ như vậy, và từ đó cái cách cư xử của họ trở nên một cách rất là lạ lùng, và họ sẽ không thì những cái điều này chúng ta cũng không nên làm như vậy. Kể cả khi chúng ta đã có những cái dấu hiệu thành tựu của pháp tu thì chúng ta lại càng cần phải cẩn trọng hơn đối với cả nhân quả. Và chúng ta cũng đừng nên nghĩ rằng là chúng ta không cần phải lo lắng gì vì khi chúng ta đã có dấu hiệu và hoặc là mình thể hiện rằng là mình có thể làm được điều này, mình có thể làm được điều kia. Nếu mà chúng ta có những cái thái độ như vậy thì dù là kể cả chúng ta có cái dấu hiệu của cái việc thành tựu pháp tu thì điều này nó cũng sẽ không được, nó sẽ cũng không có tác dụng nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà kể cả chúng ta có dấu hiệu thì chúng ta cũng phải nhớ một cái điều rất là quan trọng là chúng ta vẫn phải tích lũy công đức, chúng ta phải cố gắng có giữ được chánh niệm, và chúng ta cần phải quan tâm hơn. Bởi vì là có một số người thì có thể là đôi khi họ có sự tự tin, nhưng không chỉ là tự tin mà là hơi tự tin thái quá, và họ nghĩ rằng là khi mà họ đã có được một cái điều gì đó như vậy thì họ sẽ có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Thực ra cái điều này nó cũng là một cái thể hiện một cái sự vô tri. Đương nhiên là khi chúng ta có cái dấu hiệu của sự thành tựu thì chúng ta cũng có thể có được cái sự hoan hỉ, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng là đó chính là pháp, và chúng ta không nên cư xử theo một cái cách thức nó không phù hợp với giáo pháp, và chúng ta có thể tạo tác ra những cái ác nghiệp. Thì thầy cũng nói rằng là mặc dù có những cái dấu hiệu như vậy nhưng chúng ta cũng không nên phớt lờ, chúng ta cũng nên coi nhẹ cái việc tích lũy công đức, hay không nên coi nhẹ các cái thiện hạnh. Thì cái dấu hiệu thì nó rất là quan trọng. Đó là lý do, nhưng mà khi chúng ta có dấu hiệu rồi thì chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hành giáo pháp. Nếu mà như vậy thì nó sẽ tốt hơn hơn là cái việc mà chúng ta sẽ coi nhẹ cái việc thực hành. Và khi chúng ta thực hành thì đương nhiên là chúng ta sẽ cố gắng làm thế nào để mình có được những cái dấu hiệu của thành tựu. Điều này thì rất là tốt. Và để có thể thành công trong cái pháp tu này thì chúng ta cũng hãy nhớ rằng là mình hãy phải thường xuyên có những cái lời khấn nguyện, có những cái lời cầu nguyện, thỉnh cầu. Ví dụ chẳng hạn như là cầu những cái lời khẩn nguyện tới bậc đạo sư để thực hành. Thì chẳng hạn như có những cái lời cầu nguyện như là 7 nhánh nguyện cầu chẳng hạn. 7 nhánh thì là lễ lạy, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, thỉnh cầu các vị chuyển pháp luân, thỉnh cầu các vị trụ thế và hồi hướng. Thì đó là những cái bài cầu nguyện, những cái lời cầu nguyện đặc biệt. Ok, Khenpola. Okay, then is the complete our presentation of the second of the 4 intervals or intermediate state, right? And of this, like this kind of the term of death. The third interval or intermediate state is called the intermediate state of the light of the dharmata, or like this, or sometimes it's just the intermediate state of this dharmata, like this, So I'm going to begin this one, and this is same like that. As I mentioned last, I'm going to give some kind of instructions in the self visualization, the practice of the peaceful deities or rightful deities, right? And this, so I'm going to be this. Since you are that like to practice of this kind of
BARDO, or this peaceful and rightful death is something. And someone, obviously you have been practicing very familiarity. Some are just new about this kind of deities or peaceful or rightful something. That someone know in a brief ways in this BARDO teaching. Someone just new. So anyway, just if someone know this kind of just remaining, if someone doesn't know this, just try to explain. And then now, as you know, the peaceful deity or peaceful and rightful deities are connected with the BARDO or intermediate state. After that, the reason for that connection is as follows. In this impure context, as we conventionally or usually experience ourselves, so our mind consists of 8 consciousness. The conceptual function of mind principally that of kind of consciousness something, right? Principally 51 type of the mental formations and our kind of thinking or formation. Now, as long as your body and mind, consciousness, or they're kind of together, because we are not because we are alive now, and therefore this consciousness and their attendant function, and these thoughts are occurring within your body, right? In spite of the how we experience the impure context, the nature of the things, the nature of this 8 consciousness and of their various type of these thoughts is pure. It is the 5 wisdom. When you are the impure time, in that time we have some kind of 51 type of thoughts or conceptions, right? And then is these things. And then when you are pure, in a pure ways, this kind of when the 5 wisdom, okay, we are the embodied by the consciousness, and mental events are experienced as deities. And then what we call this, the handed peaceful and rightful ones. This means that since the deity is kind of handed peaceful and rightful deities, like occurs, this is kind of consciousness and kind of thoughts, right? Thoughts occur within your body. During your life, then with your body and mind are that together, right? And during your life, or the handed peaceful and rightful deities inhabit or abide with your body. Now, at that, death, at death, as we have seen your body and mind, kind of separate, right? Separate from one and another. Therefore, the handed peaceful and rightful, the deities, one leave your body at death, and that is why after death they appear to us. Nevertheless, while they appear to us as though they are, outside or external to us. In fact, they are really appearance. They are the appearance of our own nature. It's not so special, came from somewhere, something, the extra things. This is belongs to with us. When you died, so then we just appear those things. Generally we fail to recognize the,
for them. You know, we fail to recognize them, and we become, you know, we just attach to this the peaceful deity, and then it's we deities, and we terrified by this appearance of these wrathful deities. Right? Then that there are the wrathful deities and peaceful deities, you know, and all they're together handed like that. Then we normally peaceful deities just very humble and then sing, and wrathful deities are really terrified, you know. So we generally we just you know to fear. Terrified with the wrathful deities, you know. We are that peaceful deities. We just get is a desire or like this, you know. So so therefore, because we are not recognized, you know, if you are practicing in you know, we have done some practice about this the deities or peaceful or wrathful during our lifetime. And then we recognize this thing, you know, then we will not that necessary to terrified with the wrathful deities. You know, therefore, is the not problem of this, you know, and you know, then is the solution is this problem is therefore, you know, therefore to need to familiarize ourselves right now with these deities during our, you know, lifetime. And therefore, in you know, in order to that we practice this self visualization, right? And then need to familiarity. So then, when we appear in that, you know, while we are died, you know, and then then we recognize all these the peaceful deities and rightful. So then they know that we could recognize them, you know, that. Properly, so that we can realize that they are the peaceful and rightful deities, you know, who help us. You know, they are just kind of support us to. They are not that to make us terrified like this. We need to realize them. Và như vậy là thầy đã kết thúc cái phần giảng về bạc đô thứ hai, hay là cái trạng thái trung ấm thứ hai, đó là trung ấm cận tử. Và bây giờ thì thầy sẽ giảng về cái phần thứ ba, trung ấm bạc đô thứ ba, đó chính là trung ấm pháp tính, hay còn nói là ánh sáng pháp tính, nhưng mà có thể gọi là trung ấm pháp tính. Thì ở đây thì để bắt đầu thì thầy sẽ nói qua về một số cái hướng dẫn, một số cái cách quán tưởng. Thì như chúng ta vẫn biết về cái pháp thực hành về các bổn tôn an bình và bổn tôn phẫn nộ, thì nếu như các quý vị có ở đây, có thể là các quý vị đã có một số quý vị đã thực hành về phần bổn tôn và đã có biết về được rồi, và có một số quý vị thì mới và cũng chưa biết. Thì nếu thì đối với những quý vị mà đã biết về các cái vị bổn tôn an bình và phẫn nộ, thì ở đây thì thầy cũng coi như là một sự để chúng ta ôn tập lại. Còn nếu với quý vị chưa biết thì thầy cũng muốn là để có thể giải thích để các quý vị có thể hiểu. Thì ở đây chúng ta có các vị bổn tôn an bình và các bổn tôn phẫn nộ. Thì các vị bổn tôn an bình và bổn tôn phẫn nộ này thì đặc biệt là có kết nối với cả cái trạng thái bạc đô hay là thân trung ấm, hay ở đây là ở trong trung ấm thứ ba là trung ấm về pháp tính. Thì lý do vì sao, đó là bởi vì khi bây giờ chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh, tức là nếu mà nói là trong một cái hoàn cảnh bất tịnh, thì về một cách tương đối thì tâm của chúng ta có thể nói là có 8 cái tâm thức, hay là gọi là bát thức. Thì ở đây nó là gồm những cái suy nghĩ và tất cả những cái khái niệm, hay là giống như thầy vẫn nói là 51 cái suy nghĩ và khái niệm như thầy đã từng nói. Thì một khi mà cái thân và cái tâm của chúng ta, cái tâm hay chính là cái tâm thức của chúng ta mà vẫn còn đang ở cùng với nhau, thì đương nhiên bởi vì bây giờ chúng ta vẫn còn đang sống, cho nên là thân và tâm của chúng ta thì vẫn đang có hòa nhập với nhau. Thì khi đó chúng ta vẫn còn có những cái suy nghĩ hay những cái khái niệm đó, và chúng ta có những cái trải nghiệm về những cái bất tịnh, thì đó là nhưng mà thực ra thì bản chất của thì đó chính là bản chất của 8 cái tâm thức và rất là nhiều những cái suy nghĩ. Thì bản chất của 8 cái tâm thức và rất nhiều cái suy nghĩ đó thực ra nó chính là ngũ trí. Nhưng nếu như
ở trong một cái hoàn cảnh bất tịnh thì chúng ta sẽ hiểu là 51 cái loại cái suy nghĩ và các cái khái niệm. Còn nếu như mà về thanh tịnh, về mặt thanh tịnh thì nó chính là ngũ trí. Vậy thì ở đây có 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ. Thì ở đây khi mà chúng ta có cái thân thể này của chúng ta thì tâm thức và tất cả những cái suy nghĩ sẽ khởi sinh trong cơ thể của chúng ta, và khi nào chừng nào mà thân và tâm của chúng ta vẫn còn gắn liền với nhau như trong cái cuộc sống này của chúng ta, thì khi đó 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ thì thực ra là các ngài vẫn cư ngụ ở trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta chết thì dường như ở những giai đoạn trước thì thầy đã nói, đó là đến khi mà thân và tâm của chúng ta đã lìa khỏi nhau thì khi đó 100 cái vị bổn tôn an bình và phẫn nộ này cũng sẽ rời bỏ cái cơ thể của chúng ta tại thời điểm cái chết đó. Và vì sao mà lúc đó thì các ngài lại xuất hiện? Thực ra và các ngài xuất hiện lúc đó thì chúng ta sẽ cảm giác là các ngài xuất hiện ở phía bên ngoài của chúng ta, thì thực ra là bản thân các ngài chính là các hiện tướng của chính cái bản tâm của chúng ta. Thực ra là các ngài không phải là đến từ một nơi nào đó đột ngột xuất hiện cả, mà là bình thường các ngài vẫn thường trụ ở trong chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta chết, tức là khi mà thân và tâm của chúng ta đã lìa nhau thì khi đó thì các ngài xuất hiện. Và nếu mà chúng ta không thể nhận ra được các ngài thì thông thường thì chúng ta sẽ thường có cái sự bám chấp vào các vị bổn tôn an bình, và chúng ta rất là sợ hãi các vị bổn tôn phẫn nộ. Thì các vị bổn tôn an bình và các vị bổn tôn phẫn nộ thì tổng là có 100 vị. Bởi vì sao? Các vị bổn tôn an bình thì giống như tên gọi là các ngài rất là hiền hòa, nhìn các ngài rất là đẹp. Còn các vị bổn tôn phẫn nộ thì các ngài cũng rất là hung nộ, rất là đáng sợ. Thì nói chung thì thông thường thì chúng ta sẽ có cái sự sợ hãi đối với các vị bổn tôn phẫn nộ, và chúng ta sẽ có một cái sự bám chấp với các vị bổn tôn an bình. Và bởi vì chúng ta không nhận ra, nếu như chúng ta có những ai đã thực hành về bổn tôn, dù là bổn tôn an bình hay bổn tôn phẫn nộ, và nếu mà chúng ta đã có thể nhận ra được các ngài thì chúng ta sẽ không cần phải sợ hãi. Mà và làm thế nào để nhận ra được các ngài thì đó chính là lý do mà chúng ta cần phải có một cái sự làm quen, cần phải có để phải huân tập một cái tập khí trong khi chúng ta còn sống ở đây. Và đó là lý do mà vì sao để làm được điều đó thì chúng ta cần phải có cái thực hành về quán tưởng, và chúng ta cần phải làm quen. Bởi vì khi chúng ta chết thì các ngài sẽ xuất hiện, và chúng ta để chúng ta có thể nhận ra được các bổn tôn an bình và phẫn nộ. Thực ra là các ngài sẽ hỗ trợ chúng ta ở trong cái giai đoạn này, vì vậy nên chúng ta cần phải nhận ra được các ngài. Ok, Kempola. So during the intermediate state, because our physical body and mental is separated, so therefore we can see the peaceful deities like this kind of rightful deities, like this peaceful deities, 42 peaceful deities and rightful deities, 50 rightful deities. We could see them, right? And normally those are just not different from us. They are inherent with us, so that can appear that. And while we are separated from this physical body, and that mentally that completely separated, so then we could see them. And then we not recognize those are just belongs with us, So therefore we just scared and terrified to see these rightful deities, and to see this kind of desire arise when you see the peaceful deities, right? And so therefore, is in the beginning we need to all the deities, and make some familiarity, right? Accustomed in those. And we have some kind of tankas, those deities, we could see this, the tankas, and what kind of the deities, and what kind of the peaceful deities, what kind of the rightful deities, the hundreds kind of the deities. You could see in the tankas when my mind is kind of while in this the temple in the wall, also possible to see them. That is we make some to familiar. So then there is, and those are just with us, and that, and that is when you practice, for the peaceful and rightful deities, to practice, and then is while we are this, visualizing that, self-visualizing, and then this kind of we need to practice. And here that
Jamgon contour. He just added something here, some aspiration, prayer, and then it's a dedication. Also, like this, and make some brief ways. Also, he just make also this also this useful also actually, and like it's like that. Khenpola, sorry, you said that there are 42 peaceful deities and 50 wrathful deities. Yeah, 50 wrathful deities. Yeah. So altogether, it's not 100. Some others else someday. There are some others altogether the 100 like this. Yeah, later will come maybe. Làm nhé. Và trong cái giai đoạn trung ấm này thì như chúng ta đã biết, đó là cái thân vật lý của chúng ta và cái tâm thức của chúng ta sẽ tách rời nhau, và khi đó chúng ta có thể nhìn thấy con này, con đâu cho mẹ nào. Và trong cái giai đoạn này thì chúng ta có thể nhìn thấy các vị bổn tôn an bình và các vị bổn tôn phẫn nộ. Thì ở đây có 42 vị bổn tôn an bình và có 50 vị bổn tôn phẫn nộ. Thì con có hỏi thầy, tại vì lúc nãy thì thầy có nói rằng là có 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ, nhưng mà ở đây thì thầy nói là có 42 vị bổn tôn an bình và 50 vị bổn tôn phẫn nộ. Thì con có hỏi thì thầy nói rằng là cũng sẽ có một số vị sẽ xuất hiện sau, thì có thể thầy sẽ giảng ở đoạn sau ạ. Và khi mà thân tâm của chúng ta đã lìa với nhau thì chúng ta có thể nhìn thấy được các ngài, tuy nhiên thì chúng ta sẽ không nhận ra được rằng là các ngài vẫn thường an trụ ở trong cơ thể mình, và vì vậy chúng ta sẽ nảy sinh ra cái sự sợ hãi. Chúng ta sợ hãi các vị bổn tôn phẫn nộ và chúng ta nảy sinh ra cái sự bám chấp hay là cái sự tham luyến vào các vị bổn tôn an bình. Khi đó vì vậy cho nên là để bắt đầu thì chúng ta cần phải làm quen với tất cả các vị bổn tôn. Ví dụ chẳng hạn như các quý vị thì chúng ta sorry thì con xin lỗi ạ. Và thì chúng ta có thể xem những cái hình ảnh, những cái tôn ảnh của các vị ở trên các cái thăng ca, để chúng ta có thể biết được là đâu là các bổn tôn an bình và đâu là các bổn tôn phẫn nộ. Hoặc là chúng ta có thể đến các cái tu viện thì chúng ta có thể nhìn thấy là được vẽ hình ảnh của các ngài được vẽ ở trên tường, và như vậy thì chúng ta có thể sẽ làm quen, và chúng ta phải hiểu rằng là các ngài vẫn thường an ngự ở trong cơ thể của mình. Và khi chúng ta thực hành các vị bổn tôn an bình hay các vị bổn tôn phẫn nộ thì chẳng hạn như là khi chúng ta sẽ quán tưởng tự thân mình trong hình tướng các vị bổn tôn, thì ở đây thì như ngài Jamgon THắc Rinpoche ngài cũng có một số cái bài khẩu nguyện để giải thích và hồi hướng. Thì đấy là cách thức như vậy, nên thầy cũng giải thích theo một cách ngắn gọn ạ. Khenpola, sorry. Okay, during the primary that is to the also let me see that yeah, so that yeah, when you have this kind of tricks or practice, first we need to supplicate with the all the Buddha and Buddhista like this. We need to have some kind of aspiration prayer or kind of refuge prayer during this primary practice of this kind of like is a main body of this practice. That is the say during the recitation of this kind of recitation of the lineage kind of lineage supplication, right? And going for this refuge, refuge generation of this, the Buddhist and the 7 branches. You may visualize the the 100 peaceful and wrathful ones in present in the sky, in front of the sky. We just visualize. Or if you wish, you may visualize the that embodiment of all in one glories Vajra Sattva, and it's also with the Vajra Sattva is also even one the Vajra Sattva deity. Just you visualize also. If you visualize the Vajra Sattva only one, and Vajra Sattva itself, contains all the hundreds that deities, right? Even one
one deity, and Vajra Sattva has that contains all these peaceful and rightful deities. So therefore, you can also instead of the visualizing many deities, rightful and peaceful, we can also visualize the Vajra Sattva, in front of the that skull, or in front of our crown, and then just visualize the Vajra Sattva, and then we just visualize Vajra Sattva, and then then that from this his heart, there's a Hung's level. So from that Hung's level, and then get some kind of nectars, right? Nectars, and then it's like white or nectar, and like as snow, right? Snow falling, that like then there is kind of dissolve in our bodies, and that is it is kind of that purifying our all the negativities which we have been collecting, or have been creating this negativities. So those are just purifying while we are visualizing that Vajra Sattva, and then is those are just all the entirely that negativities or sins, we say, I don't know, that sins. Better explanation, I don't know, but negativities, negative deeds. So that then after that, what will happen then is as those negativities or those become like a black, completely black. There's the negativities or impure things, and then is what happened. Well, those are just finally those turn into this the kind of insects, kind of snakes or spiders, something like that, just turn into them, and that all the negativities, right? And then what will happen then turn into this kind of insect, like it's spiders, or like this kind of things, snakes. Or then what will happen, those are just goes from this our from this genitals, or from goes to the like this cigarette place, or we can say some of that. This is goes from the down from the our, also from this our pulse, right? And then is time, that time is we should visualize not from them snakes and those just while they go down from and then sitting whatever this evil spirits, right? Evil spirits, those just according to their wish, not to this black kind of spirit, something like this kind of insect. Think that those according to their wish, what they want to wish to have the meal, right? That is time to them, for them, not to this black kind of this insect like this, while they just go according to their wish, they receive like this. And then we visualize like this ways. And then another options, we can also visualize all these deities, rightful and peaceful. If we have some capacity, if you able to visualize it, also we can do. Otherwise, if you visualize only the Vajra Sattva, because the Vajra Sattva all this contains all this peaceful and rightful deities, so therefore it's kind of convenience to visualize, right? This way we just practice this way. Sorry, Khenpo-la, I just want to make sure you said that we when we visualize the Vajra Sattva, we visualize him in front of us or on our head. Yeah, this is we just visualize the Vajra Sattva above our that crown, right? Then okay. Yeah, so then is middle of there is his heart, is the Hung, right? Like this Hung syllable.
Thì ở đây thì thầy cũng đang giải như lúc trước thì thầy đã nói rằng là ngài trong THóc Rinpoche thì ngài cũng có những cái bài cầu nguyện đặc biệt và hồi hướng, thì thầy sẽ giải thích theo một cách ngắn gọn. Thì ở đây là khi mà nếu như chúng ta có cái phần nghi quỹ này và để pháp tu thực hành này thì chúng ta sẽ biết là đầu tiên thì chúng ta sẽ khẩn cầu, chúng ta sẽ có một số cái bài cầu nguyện để phát nguyện. Thì đầu tiên thì chúng ta vẫn quy y pháp Bồ Đề tâm và chúng ta có 7 nhánh nguyện cầu. Sau đó ở trong cái phần phần thực hành chính của chúng ta sẽ có cái phần cầu nguyện đến dòng truyền thừa, và sau đó thì chúng ta sẽ quán tưởng 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ ở trên phía bầu không gian trước mặt. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể quán tưởng theo cách đó là chúng ta quán tưởng tất cả các vị hiện thân của các vị ở trong thân tướng của Đức Kim Cang Tát Đỏa Vinh Quang, bởi vì sao? Bởi vì là một mình Đức Kim Cang Tát Đỏa thì cũng đã là bao chứa tất cả 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ, và thay vì chúng ta quán tưởng là rất là nhiều các vị bổn tôn như vậy thì chúng ta có thể là quán tưởng Đức Kim Cang Tát Đỏa ở trên ngài ở trên đỉnh đầu của chúng ta, và sau đó thì chúng ta quán tưởng là ở tâm ngài có chủng tự hung. Chủng tự hung này sẽ phóng ra các cái cam lồ màu trắng này, chúng ta sẽ quán tưởng giống như là tuyết rơi xuống, và sau đó thì sẽ hòa tan vào cái cơ thể của chúng ta và sẽ tịnh hóa tất cả những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo tác ra. Sau đó thì khi mà chúng ta được tịnh hóa, khi mà chúng ta quán tưởng Đức Kim Cang Tát Đỏa như vậy thì toàn bộ tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta sau đó thì sẽ trở thành màu đen, và sẽ thoát ra khỏi cơ thể của chúng ta trong hình tướng là tất cả những con như côn trùng hay là rắn hay là nhện vân vân, và sau đó thì sẽ đi từ nơi bí mật của chúng ta và đi ra ngoài và chảy xuống. Thì chúng ta quán tưởng như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta quán tưởng là khi mà đi ra khỏi cơ thể của chúng ta thì ở phía dưới của chúng ta là có những cái tinh linh xấu ác hoặc là các cái vị đó, thì khi mà ra khỏi cơ thể của chúng ta thì tất cả những cái côn trùng hay là rắn hay là nhện này không còn ở trong cái thân tướng là côn trùng màu đen hoặc là rắn đen hay là nhện đen vân vân, mà là các cái tinh linh xấu ác. Khi nhìn thấy tất cả những cái chất này chảy ra thì theo cái nguyện vọng, theo cái mong cầu của họ thì họ sẽ nhìn thấy tất cả những gì mà họ muốn được thọ nhận, và nó sẽ có trong cái hình tướng của mà họ mong muốn, tức là những cái mong cầu của họ sẽ được thỏa mãn. Thì chúng ta sẽ quán tưởng như vậy. Và như vậy thì thầy nhắc lại ở đây là chúng ta sẽ có thể có hai lựa chọn. Một là chúng ta có thể lựa chọn là chúng ta sẽ quán tưởng tất cả các bổn tôn an bình và phẫn nộ nếu chúng ta có khả năng, và nếu không thì chúng ta sẽ có thể chỉ quán tưởng một mình Đức Kim Cang Tát Đỏa thôi, bởi vì bản thân ngài đã chứa tất cả 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ rồi. Và nếu mà chúng ta chỉ quán tưởng một mình Đức Kim Cang Tát Đỏa thôi thì có thể là sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta trong việc quán tưởng. Ok, Khenpo Lan. The Vadasattva is all the deities, essence of the deities, essence of these lineage gurus, essence of these all gurus or present one, right? And then with the devotion and faith in this root and lineage gurus, you the first of all, recite this lineage kind of supplication, right? Lineage supplication. Here is this, directed towards all of these the gurus of the lineage in this tradition of this the peaceful and rightful ones, which is called the self-liberated thought. And that what is mentioned is the first love in order to enlighten, we need to have kind of supplication and like gurus, and this you have some, and then is what is the first in the first line is what is called is the six lineages, or which is makes up this lineage. The first is called is the first lineage is the what is called is the thought lineage, right? Thought lineage, or is the lineage of this the intention thought, or like this kind of or wisdom, or the that is wisdom of this victorious, or better to say the first is first lineage is the what is called that thoughts lineage, or the lineage of this the intention thought, or this is that's the first one. And then is
then is that is you know that lineage that poses from this Dharmakaya, Dharmakaya, Samantha Bhadra to Vajradhara, and to this Sambhava, it is like this Buddhas of this the 5 families, or like this, since it is passed without kind of communication, right? As we know, since the wisdom or thought, or this is apprehended, apprehended by this the necks of the others. So what is called is make a little bit more clear. It is yeah, like this, we need to practice like this way, and then it is called is the thought lineage, right? What is passed down from this Buddhas to the great Buddhas, and that is passing like this from one to others, like this kind of, this is the lineage or like this. We need to understand, right? This is we need to think. Then is the second is lineage. The second lineage is called is the symbolic lineage, right? Symbolic lineage is called the symbol. It is second lineage. It's called the. It is symbolic lineage, kind of not talking from this from our body language, something, right? Or like from this pointing or something expression, like this ways we need to practice. It's called is the symbolic language of this like this way. And then is the third is called third lineage is called is the oral lineage, right? Oral lineage of the person or individuals, and this is the lineage that is passed down from this the great Vidayana or from the Guru Rinpoche and so on, through time and person to another, right? Like is Buddha, he just taught, right? And then is after that Buddha and Bodhisattva pass away, and then is the teaching passing others. So this is and this is kind of usually we also get this kind of transmission, right? It's not stopping that kind of transmission. And this is this we need to kind of lineage also this. Then yeah, this we first we explain this, right? Sorry, Khenpo. Can you so the first lineage from the Dhammakaya is Samantabhara Vajradhara, and the Sambhogakaya is the Buddha of 5 families, and then a chance and then another. So the can you repeat the name of the second lineage? And the third one is called is the symbolic lineage, right? Symbolic. Yeah, symbolic lineage. Otherwise, we can say this the kind of this the lineage we say only that expression, right? Expression and like is the Mahasiddha, for example, right? And Mahasiddha, they just not giving some, providing some teaching, some of that showing something, right? Mirror, for example, mirror showing this kind of impermanent, this way, It doesn't mean mirror you can see, mirror you can see your face like this, not that. Some showing that is showing that empty hand, for example, that empty hand showing, what does this mean? It means that all the
entity and all the phenomena are impermanent. Like this way, showing this way, not direct to talk like this explanation. Understand? Okay, I understand. Yeah. And then the third lineage. Yeah, the third lineage is called let's see. It is third lineage, and also this kind of showing this not to direct, like third lineage from this ear, when you teach giving sound, the teaching sound comes from the other person, right? You can hear something, right? Then after that lineage is passing to another disciples. And when another disciples, he or she spread the teachings, and then it's before he pass away or she pass away, we have to spread others. This is kind of that ways. Okay, and a total there are 6 lineage, right? Yeah, and then it's first you explain this thing, then I'm going to explain that. Okay. Và ở đây thì thầy nói rằng là Đức Kim Cang Tát Đọa, ngài là tinh túy của tất cả các vị bổn tôn, hay có thể nói là tinh túy của tất cả các vị đạo sư. Thì với cái lòng sùng mộ và với cái tín tâm từ Đức Bổn Sư thì chúng ta sẽ cầu nguyện cầu khẩn lên các vị đạo sư của dòng truyền thừa. Thì các vị đạo sư của dòng truyền thừa với các vị bổn tôn an bình và phẫn nộ này, thì hay có thể nói rằng là cái dòng truyền thừa này là tự giải thoát. Thì đầu tiên, để có thể đạt được giải thoát thì chúng ta cần phải khẩn nguyện lên tất cả các vị đạo sư của dòng truyền thừa. Thì ở đây là có 6 dòng truyền thừa. Dòng truyền thừa đầu tiên có thể nói rằng là cái dòng truyền thừa tâm, tức là cái ý hướng, cái suy nghĩ, cái tâm, thì hay có thể có nghĩa rằng là trí tuệ của các bậc chiến thắng. Thì ở đây thì thầy cũng nói rằng là có thể gọi là dòng truyền thừa về ý hướng, về cái ý nghĩ. Thì ở đây từ pháp thân Phật là Đức Phổ Hiền, Kim Cương Trì, và sau đó đến báo thân là các chư Phật của 5 gia đình của ngũ bộ Phật. Bởi vì ở đây là trí tuệ của các chư Phật, và cho nên là cái dòng truyền thừa này là từ Đức Phật cho đến các vị khác, thì chúng ta cần hiểu là như vậy. Và dòng truyền thừa thứ hai đây có thể nói rằng là dòng truyền thừa của sự của biểu tượng, của dòng truyền thừa của cái sự thể hiện. Thì con có hỏi lại thầy để làm rõ, thì thầy muốn nói rằng là ví dụ chẳng hạn như là giống như các cái vị thành tựu giả, thì ở đây thì các cái vị chỉ thể hiện, chắc các vị có cái sự thể hiện cái sự thành tựu của mình, giống như là ví dụ khi chúng ta nhìn thấy tấm gương thì chúng ta có thể nhìn thấy mặt của mình, hoặc là khi các ngài thị hiện rằng là cả 2 bàn tay trống, ví dụ chẳng hạn như vậy, thì là điều đấy có nghĩa rằng là thể hiện một cái sự muốn chỉ cái sự vô thường. Tuy nhiên thì các ngài có thể là không trực tiếp có những cái giảng dạy. Thì đó là dòng truyền thừa thứ hai. Và dòng truyền thừa thứ ba là dòng truyền thừa nhĩ truyền. Thì ở đây rằng là giữa bậc thầy và đệ tử, theo một cách thức thực hành là cá nhân, thì truyền từ Đức Liên Hoa Sinh và truyền xuống một cái dòng truyền thừa không gián đoạn. Thì ở đây là bậc thầy sẽ truyền cho đệ tử của mình thông qua ngài sẽ giảng qua và sẽ nghe qua, ngài sẽ nói, sẽ giảng và đệ tử sẽ nghe bằng tai, và sau đó thì lại truyền cho những người khác. Vì vậy cho nên gọi là dòng nhĩ truyền. Okay, and then it's said is the fourth lineage, right? Is the fourth lineage is called the kind of Rigyu Kama, kind of what does mean that the Kama means here is mentioned about is the Buddha Shakyamuni. He gave them teachings and very precious teaching. Till now we have this kind of, and then it's this kind of somehow in the previous time Mahasiddha, the Mahasiddha, and sort of like they just put into this their treasure, like treasure in for the future beings, right? And then it's later in some years, some like this. After that, some that reincarnate lamas, so they just reveal this treasure. Right? The treasure is also it might hide in this rock, or also the space, also different places, right? So then later some
Mahasiddhas or reincarnated lamas, they reveal that treasure, right? Treasure which they put in the previous time, and then is for the sake of this the being, right? Then is the great masters or Mahasiddha, they just reveal those the teaching, right? Then is spread for this the being. So in order to spread, that is what is saying. You know? That's a karma. That is. And also yeah, so this for instance some very precious teachings, you know, for the future purpose, right? In order to put sometimes the Padmasambhava, Guru Rinpoche and others, you know, they have lots of the teachings, you know, hide in this rock something. Then later they reveals like this. That is also one, and it's called the karma. That is in order to protect, in order to for the future beings, you know. And then is the next one is called and then is the so that the next one is call this the treasure or the teachings, you know. There is a view of this comes from this the treasure lineage is also called is the profound lineage, right? Because although this it is not passed down initially in a unbroken sequentials, right? And the treasure is the discovered in a part of the truth is the recollection of this discover something, as I mentioned, like this. And this we can come, and then is a visionary kind of I think that lineage is called the visionary is lineage is kind of different from the either oral treasure, or in this the visionary of the lineage is the received, that is the term, it is the by the Mahasiddha, right, or the teacher who receive it, usually is a vision of this deity who bestow this lineage like this way, and they have this kind of lineage, like actually those are just lineage, the way we receive that. So that is the fourth lineage, right? Kempula. Can you? Yeah, that it is called as the Kolos kind of Kolos lineage something, right? This Kolos lineage come our masters to disciple like this kind of way. We get that. That is called the Kolos lineage. Sorry, can you repeat the name? The fourth lineage is the like a terma, terma is kind of also related to this treasure, related to this hide in this rock something, also similar like, right? Yeah, like that. Yeah, like this way. Okay, thank you. Và dòng truyền thừa thứ tư thì thầy có nói rằng dòng truyền thừa thứ tư là tên là Kama, nhưng mà Kama đây thì không phải là nghĩa là nghiệp, mà tên là dòng tên nó cũng tương tự giống như là Tạc Ma ấy ạ. Thì ở đây thì ví dụ chẳng hạn như là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, ngài có những cái giáo lý rất là chân quý và ngài truyền cho tất cả chúng sinh. Tuy nhiên thì là ở trong cái thời quá khứ, ví dụ chẳng hạn như là có những cái vị đại thành tựu giả và có các vị đạo sư vĩ đại, thì các vị có rất là nhiều những cái giáo lý, và các vị đã được các vị đã giấu ở trong những cái kho tàng, những cái bảo tàng để dành cho những chúng sinh ở trong cái đời vị lai. Thì khi đó khi các vị đại thành tựu giả, khi các vị đạo bậc thầy như vậy có cái sự tái sinh, thì các ngài sẽ khai phá cái kho tàng đó, hay gọi các vị khai mật tạng. Và có thể là các cái kho tàng của giáo lý đó sẽ được giấu ở chẳng hạn như là trong đá hoặc là trên không gian, vân vân, ở rất là nhiều nơi. Và ở đời vị lai thì các vị sẽ
khám phá ra các kho tàng đó vì lợi lạc của chúng sinh. Ví dụ chẳng hạn như là Đức Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sinh có rất là nhiều những cái rất nhiều những cái giáo huấn, rất là nhiều những cái pháp của ngài. Ngài được ngài giấu ở trong đá, và sau đó thì có các cái vị tái sinh thì các vị đã khám phá ra được các cái kho tàng đó. Và vì cái dòng truyền thừa này nó đến từ cái việc là khai phá ra các cái kho tàng giáo lý, nên cũng được gọi là dòng truyền thừa thậm thâm, và nó không được truyền giống như là như vừa rồi, tức là truyền từ đạo sư sang đệ tử từ người một, mà nó sẽ được khám phá ra nhờ vào cái sự hồi tưởng, chẳng hạn như là các vị tái sinh và các vị khám phá ra. Hoặc là cũng có thể nói rằng là dòng truyền thừa dòng truyền thừa linh kiến của các vị đại thành tựu giả, bởi vì thông thường ở đây là khi các vị có linh kiến của các vị bổn tôn, và khi đó thì các vị bổn tôn sẽ ban truyền cái dòng truyền thừa này. Okay, Kempola. Okay, the five one is the treasure lineage of the, also called is the profound lineage. Okay, the profound lineage called is the profound lineage because although this is not passed on initially in this kind of unbroken lineage, like that. Okay, then is the then is after that is after the lineage, supplication is the remaining, primary practice. About this, we need to we need to practice the going to refuse, generate it is the bodhisattva. Then we need to do like this. We need to practice. We need to generate this generating Buddhista and this the 7 branches, as I have mentioned. This I have taught, that, and then is simultaneously, the beings simultaneously go to the refuge to the 3 jewels, and then 3 roots in the general and specifically to this peaceful and rightful one. When you generate this Buddhista, you will notice that it says that that you generate is the intention of the attain the supreme awakening, both as an expression and implementation. Here you are generating both expression and implementation, Buddhista. That is, I mentioned that all the beings to attain is the enlightenment, this kind of the expression play, right? And then is implementation is called. In order to attain this, all the beings to enlighten, we need to have some implementation, right? We need to practice this like this. And this is recollected like this. All we think all these sentient beings have this kind of have the suffering, and I want to myself, I want to accept them. This is even that the Bodhisattva have some that. Altitude, even I need to go to the hell ramp. I want to go there to remove their suffering from this long time, until this the lower realm or hell or get exhausted or disappear. I would be there, staying there. Even one sentient being, single beings, one can create having this suffering. I want to live there, even one single person purpose. This is have some expression play. So this is, as we have this Buddha and Bodhisattva, this kind of have some expression, and we need also this kind of ourselves, have like this this kind of view or this kind of state of mind. And then this is that we need to have something, that peaceful and rightful ones. You think in order to that you must achieve that the state of yourself, right? And you generate implementation Buddhista by thinking in order to
in that way, to be able to establish all beings within, like it's without any exception, right? In this state of Samanta Badra, the state of this peaceful and awakening, I will engage in this practice, of this peaceful and rightful ones, in order to achieve that state of myself, having generated this bodhicitta in this way, you then perform this perform this 7 branches. Here they are, basically that name is they are this that usually uses the kind of 7 branches, right? 7 branches is very important in our practice, in our daily practice, and that is we need to, I think like this. That is the branches of the homage or offering. Second is, third is the confession, is the fourth is the rejoicing, and is 5 is the virtue of supplication. That is the supplication that the will of Dharma be turn will of the Dharma, right? It's giving the teaching, requesting something, right? And then there's the supplication that, or the like this will of Dharma, like turn of the supplication. Then Buddha and Buddhist was not to pass into parinirvana, like this. And then is finally the dedication to the practice. This is for the 7 limbs of the practice. And generally, it is important to know whatever we practice is we need to have like this kind of practice, like this. Then it's so the dedication, like this kind of 7 limbs of the practice. And then is the calculation of this, the preliminary or what follow of this, that is the main practice, like this, that is how we practice like this. Và dòng truyền thừa thứ 5 đấy cũng là dòng truyền thừa về các cái kho tàng, và hay còn nói là dòng truyền thừa thậm thâm, thì cũng không được truyền xuống theo từng vị như vậy. Thì nói chung ở phần này thì thầy cũng không nói thêm nữa. Thầy cũng nói rằng là phần đầu thì chúng ta sẽ cầu nguyện đến các vị ở trong dòng truyền thừa, và chúng ta sẽ thực hành. Thì chúng ta cần phải thực hành. Sau khi chúng ta đã thỉnh cầu đến dòng truyền thừa xong, thì chúng ta sẽ quy y pháp Bồ Đề Tâm và thực hành và tụng cái 7 nhánh nguyện cầu. Thì quy ở đây là chúng ta sẽ quy tam bảo, tam căn, và khi mà phát Bồ Đề Tâm thì ở trong cái nghi quỹ cũng có nói, trong cái bản văn cũng có nói, đó là chúng ta sẽ phát cả Bồ Đề Tâm nguyện và cả Bồ Đề Tâm hạnh. Thì cái phần này thì thầy cũng trước thì cũng đã nói rồi. Bồ Đề Tâm nguyện thì ở đây là chúng ta cũng thể khi chúng ta nhìn thấy và chúng ta nghĩ rằng là tất cả chúng sinh đang đau khổ, và bản thân con thì cũng mong muốn là có thể giúp giải thoát tất cả chúng sinh, và thậm chí tất cả các vị, thậm chí là có những cái vị Bồ Tát đã có những cái phát nguyện, đó là thậm chí là kể cả có phải đi xuống cái cõi địa ngục để mà có thể giải thoát cho chúng sinh, thì con cũng chấp nhận là có thể trụ ở trong cõi địa ngục cho đến khi nào mà địa ngục không còn, cho đến khi nào mà địa ngục trống rỗng, dù chỉ còn có một chúng sinh đang phải chịu đau khổ trong địa ngục, thì con cũng sẽ nguyện được ở trong địa ngục để giải thoát cho chúng sinh đó. Thì đó là những cái bài cầu nguyện thể hiện cái nguyện ước. Và chúng ta cũng cần phải có một cái quan kiến, cũng cần phải có một cái thái độ như vậy. Thì ở đây và tiếp theo đó là Bồ Đề Tâm hạnh, tức là để làm được điều đó thì con sẽ thực hành, con sẽ nghĩ là để có thể giải thoát tất cả chúng sinh và có thể là thiết lập tất cả chúng sinh vào trong cái trạng thái của Đức Phật Phổ Hiền, thì con sẽ thực hành cái pháp tu về các vị Phật bổn tôn, an bình và phẫn nộ. Và sau đó thì đến là 7 nhánh nguyện cầu. Thì thầy cũng nói rằng là cái lời cầu nguyện là 7 nhánh nguyện cầu này nó rất là quan trọng trong những cái thực hành hàng ngày của chúng ta. 7 nhánh nguyện cầu thì gồm là gì? Đó là đảnh lễ, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, thỉnh cầu. Thỉnh cầu đây là thỉnh cầu các ngài chuyển pháp luân, và thỉnh cầu
Tiếp theo đó là thỉnh cầu khấn nguyện. Thì khấn nguyện là nguyện các ngài, các vị chư Phật và chư Bồ Tát, nguyện các ngài trụ thế và không nhập niết bàn, và cuối cùng là hồi hướng. Thì cái 7 cái nguyện cầu này nó vô cùng quan trọng trong bất cứ một cái thực hành nào của chúng ta. Và sau đó là đến phần tích lũy túc số, là ở trong cái phần thực hành chính ạ. Ok, Henpo lại. Okay. Okay, then after that, and we need to think like this. We need to this self-visualization. Right? Self-visualization is that the visualization of the yourself as a Bodhisattva. Right? We just visualize yourself as Bodhisattva. Why? Because all these rightful and peaceful deities, and as is the that Bodhisattva in the contents, all that. So that is how you just make this practice again and again, make a familiar, so that is very kind of easier than all visualizing all this rightful and peaceful, right? Then is that is Bodhisattva and peaceful and rightful, with the peaceful rightful once inside his body, right? And it starts with the visualizations of this environment in which you are as the deity as situated. The environment of here is that display or embodiment of this Dharma Dhatu, right? The nature of the things. This is the nature can be said is the have the two characteristic, absence of this true originating or the birth and the absence of this. Like we just visualize the Bodhisattva is where that like this first is kind of not the arising, right? It is indicates like this or indicate like this. There are no any to arise, right? In order to symbolize the not the arising, and as and this is the nature of this the dharma, right? Like it's like there is that way you just things, and then is there one of ours. In order to understand is the there's some is like it's a throne, like a throne. There is a the jewel throne, right? Jewel throne, and there is a lotus, and then it's lotus, and then it's up in the lotus there's the moon dish, right? And moon dish, and then is we just visualize ourselves, our own deity, right? As your own deity, you just visualize. And as we are this Bodhisattva, right? And we just serve your service as a Bodhisattva, and as the Bodhisattva, all is the peaceful deities and rightful deities that contains that. We just visualize that, and then is and we visualize that the white is his color, or this the Bodhisattva is the white color, or like this, and then is this is kind of it is Sambhogakayas, as the Sambhogakayas, and he just his posture as cross, the leg cross, and then he's the mirror of heart, right? There's a hung sliver, and then is and then upon that hung sliver, and all this the handeds that Bodhisattva was surrounded like this, right? His heart. Then is then after that is a rays. Rays is kind of appear, and this kind of light rays as rise for the 10 directions, right? It's for the 10 directions, and that is and then 10 direction, and this is kind of offering,
for the Buddha and Bodhisattvas, and Buddha and Buddha, there is some son of goddess, something like that. They just offering for this Buddha and Bodhisattvas, and then is we visualize. Then offerings means kind of, usually offering we butter and kind of flowers, incense, kind of like this, whatever it is, we just visualize, offering something. And then it's visualize all the 6 realms, 6 realms, the beings, purify their body, speech, mind, what they created negativities, then just think they're purified, and then and then and then is that after that all this the light rise, get back, dissolve yourselves, then and due to that and in this Bodhisattvas inside is in his bodies, that inside there is a peaceful deities and peaceful and rightful, all that together, handles. I think this is a kind of somehow I found out this 40 something peaceful or rightful, something like all the total actually the handed, right? That handed deities contained in this Bodhisattva's body inside. In his Bodhisattva body is kind of palace, like the Buddha feel like that. And that inside there, and this is we need to visualize that. Và sau đó thì chúng ta cần phải tiếp theo đến bước theo là chúng ta sẽ quán tưởng tự thân, thì chúng ta sẽ quán tưởng bản thân mình ở trong hình tướng của Đức Kim Cang Tát Đòa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là bởi vì tất cả các vị bổn tôn an bình và phẫn nộ thì đã được tự chung đã được bao hàm ở trong Đức Kim Cang Tát Đòa, và chúng ta cần phải thực hành như vậy, lặp đi lặp lại như vậy. Nếu như chúng ta quán tưởng Đức Kim Cang Tát Đòa thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta khi mà quán tưởng, hơn là chúng ta quán tưởng cả 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ. Thì chúng ta quán tưởng rằng là tất cả các vị bổn tôn an bình và phẫn nộ thì ở bên trong của cơ thể của Đức Kim Cang Tát Đòa, và chúng ta sẽ quán tưởng bản thân mình ở trong hình tướng của bổn tôn, thì cũng chính là hiện thân của pháp tính. Và ở đây thì chúng ta cũng thì chúng ta sẽ quán tưởng Đức Kim Cang Tát Đòa. Và con xin lỗi, ở chỗ này có một phần thầy nói, con sẽ hỏi lại thầy. Kempola, sorry, you said that we visualize ourselves in the deity, that is an embodiment of Dhammadhatu, and then that is can you explain about the nature of two natures originating and something? Sorry, I could not hear that part. And the not arising indicates we visualize what did I say? That's, could you say again? After the embodiment of the Dhammadhatu. Of the Dhammadhatu, that nature of thing, right? This is a nature of thing. This is the nature can be, said to have to the characteristic, right? Like this. So, then like what are the two characteristics? Of the true, origination, right? Or birth, and like this, like the absence of this cessation, right? Or like this kind of cessation. Then, like this nature, we just think that is the nature of this, body is nature of this, Dhammadhatu, like this, right? Okay. Thì ở đây con cũng hỏi lại, thì thầy cũng có nói là hiện thân của pháp tính và bản chất đó thì cũng có hai cái tính chất, nhưng mà thầy nói rằng là nói chung là chúng ta có thể hiểu đó là chúng ta là khi đó thì chúng ta quán tưởng thân mình ở trong thân bổn tôn và là hiện thân của pháp tính.
Và chúng ta sẽ quán tưởng, để hiểu thì chúng ta sẽ quán tưởng rằng là sẽ có một cái ngai tòa sẽ xuất hiện, và trên cái ngai tòa là sẽ là một bông hoa sen, và trên bông hoa sen sẽ là một đĩa mặt trăng, và trên đĩa mặt trăng là tự thân của chúng ta trong hình tướng của Đức Bổn Tôn Kim Cang Tát Đỏa. Và chúng ta lúc đó chúng ta cũng vẫn quán tưởng rằng là tất cả các vị Bổn Tôn an bình và phẫn nộ là đã bao hàm ở trong Đức Kim Cang Tát Đỏa. Chúng ta quán tưởng như vậy, và chúng ta sẽ quán tưởng rằng là Đức Kim Cang Tát Đỏa có thân sắc trắng, ngài có ngài có hình tướng của một vị báo thân Phật, và ngài ngồi trong tư thế là hai chân vắt chéo, và ở giữa nơi tim của ngài là có một chủng tự hung, và xung quanh chủng tự hung là 100 cái chủng tự của câu thần chú của ngài quay quanh chủng tự hung đó, và từ đó thì tất cả những cái tia sáng phóng tỏa, các cái tia sáng và xuất hiện và phóng tỏa đến 10 phương, và từ các cái trên đầu mỗi con xin lỗi, phóng tỏa ra 10 phương, và đó chính là các cái thiên nữ cúng dường. Các cái thiên nữ cúng dường này sẽ cúng dường lên chư Phật và chư Bồ Tát. Sau đó giờ thì chúng ta sẽ quán tưởng bình thường chẳng hạn như chúng ta hay cúng dường những gì, chẳng hạn như là đèn bơ, hoa, hương, vân vân, tất cả các phẩm vật cúng dường như vậy, thì bất cứ một cái gì chúng ta có thể thì chúng ta sẽ quán tưởng là các vị thiên nữ cúng dường sẽ đi cúng dường tất cả chư Phật và chư Bồ Tát ở khắp 10 phương. Và khi đó thì chúng sinh ở trong 6 cõi nó sẽ được tịnh hóa thân khẩu ý, và sau đó thì tất cả ánh sáng, cái tia sáng này sẽ quay trở lại hoàn tan vào cơ thể của chúng ta. Và lúc đó thì chúng ta vẫn quán tưởng rằng là bản thân Đức Kim Cang Tát Đỏa, bên trong Đức Kim Cang Tát Đỏa chính là 100 vị Bổn Tôn an bình và phẫn nộ. Thì chúng ta có thể hiểu rằng là bên trong của Đức Kim Cang Tát Đỏa chính là một cái cõi Phật và chính là cung điện của các vị Bổn Tôn, thì chúng ta cần quán tưởng như vậy. Okay, sorry. Yeah, then after that, we visualizing this, that is the rays of the light, emerge from the emerge of the reabsorb into this the hundreds levels. That like this is visualize the peaceful and right deities within your body, right? And like it's now the 36 of this of the 42 peaceful and deities are visualized in this in the heart, right? And the rightful deities, the like is 56, right? Of whom there are the actually 60 are visualized in the head and is the brain, right? And the reason for this is follows. Your mind is basically or consists as this it has been said to this 8 consciousness, right? 8 types of consciousness, and the 8 consciousness is the eye consciousness, ear consciousness, tongue consciousness, and there's nose consciousness, tongue consciousness, like this, body consciousness, mind consciousness, and affected, mental consciousness, all basis and consciousness. This is at consciousness, while they are, each somewhat, like it's distinct in this function. One fundamentally no more than mere cognitive lucidity, right? That is the empty, or they are the occur united of this lucidity, and is a kind of emptiness. Not only is that, and their nature and is the characteristic, but most of them are non-conceptual, right? That is to say, the first 5 of them, the eyes consciousness and so on, ear consciousness, like so on, body consciousness, only experience their object, right? A physical form, audible or source of one, so on, the respectively, they do not conceptualize, or like this, and like what we make maybe
let me see. Yeah, like this kind of, let me see now. This eye consciousness, nose consciousness, like this tongue consciousness, as I mentioned, you know, and like this kind of we have this. That is it occurs our mind, right? And then is then is that is what we have some consciousness while we are not that you know, impure temple, and impure temple, and those are just in our heart, right? In our heart. So and there are those are kind of five family Buddhas, like his those are just occurs, you know, and then is those are occurs according to our that mostly the you know, those are just staying is a chula, and these are 6 realms, you know, 6 realms. There are 6 kind of 6 Buddha or 6 teacher or something, right? So different kind of human life, human state or human realm, you know, like is a Buddha Shakyamuni, like this. And then is the hungry ghost realm, is that hungry ghost that the you can say this God, or then is also God. Then 6 realm is a six kind of teacher, we said, right? And then those are just, and this like both those are actually kind of rightful and peaceful, right? Always they're rightful, peaceful, and peaceful deity, and they just occurs, you know, like likewise they just occurs, the rightful and peaceful deities, and then actually there's inherently they, you know, with us, you know, when you practice, you know, and recognize them as they are not different than others, right? That is inherently with us, you know. So therefore when different tribes of the peaceful and rightful, and we try to acknowledge, we try to realize them, you know. And so this is what is saying, is unclear a little bit. Yeah, like this is saying. Just make a brief ways. I'm going to explain again, right? Sorry, Kempola. So we visualize the peaceful and rightful deity within our body. So the 42 peaceful deities at our heart, and the 56 rightful deities at our head. Yeah, our head, exactly. Yeah, it's head and the skull, like this thing, right? Yeah. And sorry, I don't understand about the connection between the after the consciousness. Okay, then there was the 5 family Buddhas. So the 8 consciousness is the 5 family Buddhas. Yeah, and like yeah. Yeah, they also the 5 family Buddhas, you know, occurs like that, you know, comes out, and then the 5 family Buddhas, and while the rightful and peaceful, you know, each one occurs every time, right? And then when you recognize this the 5 family Buddhas, and as a rightful and as a peaceful, two things, right? And for example, and one deity appears and very rightful, and then we can scare, and then is form, sometimes form is the peaceful ways, you know. Then is we feel we are
not scared, something like this way. And then it's actually that that same time also occurs the color or appears light also, strong light and soft light, you know. And soft light usually we don't that scared, and that strong soft light actually this is it is not the right thing, you know. We have to follow the strong light, so that is helpful. So we will explain this later. Maybe you can say that 5 Buddhas kind of including this peaceful, that is okay. Ok, thank you Kempula. Và sau đó thì chúng ta quán tưởng rằng là tất cả những cái tia sáng sẽ quay trở lại và hòa tan vào 100 cái chủng tự của câu thần chú. Và chúng ta quán tưởng là tất cả các vị bổn tôn an bình và bổn tôn phẫn nộ thì ở trong cơ thể của chúng ta thì là có 42 vị bổn tôn an bình ở tại tim chúng ta và có 56 bổn tôn phẫn nộ tại đầu của chúng ta. Thì lý do là vì sao? Bởi vì tâm của chúng ta về cơ bản sẽ là có 8 thức, như thầy vẫn nói. Thì trong các cái thức đấy thì có bao gồm là nhãn thức, nhĩ thức, nhãn nhĩ thì thân ý, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, cơ thân thể và tâm của chúng ta và các cái xúc tình tiêu cực. Thì tất cả những cái đó, tất cả các cái thức đó thì mỗi thức có một cái chức năng riêng. Thì bản chất của nó là tính không, và bản chất thì các cái thức này của chúng ta chỉ có nhận thức và nhận thức của những cái trải nghiệm, có nhận thức về cái thực tại, về những cái hiện tướng, có nhận thức về cái thực tại. Tuy nhiên thì những cái thức này thì bản thân nó không có đưa ra những cái khái niệm giống như là mắt hay là lưỡi hay là vân vân. Thì khi chúng ta có mắt thì chúng ta có thể nhìn thấy được, nhưng nó không có một cái khái niệm. Và những cái điều đấy ở trong tâm của chúng ta, thì tâm thức của chúng ta. Nhưng mà vậy vì sao mà chúng ta vẫn nhìn thấy vì chúng ta có cái sự bất tịnh, cho nên là chúng ta có những cái khái niệm. Thì điều này thầy cũng nói rằng là ở tại tâm của chúng ta thì chúng ta cũng hiểu rằng là các vị bổn tôn an bình, các vị bổn tôn phẫn nộ thì cũng giống như là năm gia đình Phật xuất hiện, hay là giống như là 6 cõi thì có 6 đức Phật hay là 6 vị thầy ở mỗi cõi. Ví dụ chẳng hạn như ở cõi người thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là ở cõi ngạ quỷ thì cũng có một cái vị, tức là thầy nói rằng 6 cõi thì cũng có các cái vị thầy, các vị Phật xuất hiện như vậy. Thì tương tự như vậy thì các vị bổn tôn an bình, các vị bổn tôn phẫn nộ, các ngài cũng hóa hiện, cũng xuất hiện, và các ngài ở trong cơ thể của chúng ta. Và nếu như khi chúng ta thực hành và chúng ta có thể nhận ra được các ngài thì chúng ta sẽ thấy rằng là các ngài cũng không có khác, và cũng có rất là nhiều các vị bổn tôn an bình và phẫn nộ khác nhau. Thì chúng ta hãy cố gắng để nhận thức và có thể nhận ra được các ngài. Thì ở đây lúc nãy không có hỏi thầy, tại vì là đang nói đến các vị bổn tôn an bình và phẫn nộ thì thầy cũng có nói đến là các 5 gia đình Phật hay là 6 cái vị Phật đấy. Thì thầy cũng nói rằng là đấy là cũng có thể nói rằng là 5 gia đình Phật là cũng ở trong cũng xuất hiện như vậy. Thì thầy nói ví dụ chẳng hạn như là khi ở những cái giai đoạn sau thì thầy sẽ giảng, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như là khi chúng ta nhìn thấy các vị bổn tôn phẫn nộ thì chúng ta có thể sẽ cảm thấy rất là sợ hãi. Chẳng hạn như khi chúng ta nhìn thấy những cái ánh sáng rất là chói sáng rực rỡ, rồi có những cái ánh sáng thì là êm dịu. Khi chúng ta nhìn thấy những cái ánh sáng gì nó quá chói sáng, nó quá chói sáng thì đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Và những cái ánh sáng mà êm dịu thì chúng ta lại cảm thấy không sợ hãi. Nhưng mà nếu chúng ta đi theo những cái ánh sáng mà êm dịu thì có thể nó sẽ dẫn đến những cái khởi tái sinh không tốt. Thì những cái phần đấy thì thầy sẽ nói ở sau. Nhưng mà tóm lại ở đây thì thầy muốn nói rằng là chúng ta quán tưởng rằng là trong cơ thể của chúng ta là các vị bổn tôn an bình và phẫn nộ, các vị xuất hiện như vậy ạ. Okay, then is come to the rightful deities, that you visualize in your the rightful deities you visualize in your brain, right? And first of all, these 12 principles, that's to say the supreme Hiruka, right? Supreme Hiruka and his consort, that with his the consort is the Hirukas of these 5 families and their consort. And then outside them there are the 8 kind of miracles, that kind of deities. The rightful. Sometimes say there's 8
8 goris, something. 8 goris, something. I don't know. I think you don't have this kind of familiar. His the name of Sanskrit name, something, right? And 8 goris, the 8 oli and goddess who are in the card is the 8th sign or name after the first of this card, Singha. So this is actually kind of this is appear like next year, and I'm going to make a brief way, right? It's a little bit complicated, right? And so anyway, this all the deities appears, rightful and peaceful, and those are just rightful deities on rightful on a peaceful, that is their heart. There's each heart there, and then is there's a flower, the lotus, right? Lotus, and then mundis, and there's and from that, and all this peaceful, like it's then is all the peaceful. Peaceful deities, and it's for their hearts, like this, and there's a mundis, and there's the rightful deities, and there's a rightful deities heart. There is a sun dish, right? Sun, how to say, sun dish, you can say. And then is so that is the handed syllables, right? The mantras, right? And then is from the peaceful deity's heart. There are some kind of mantras, Om Ahum, Hum Bodhicitta Samaya, like this. There something, right? And then is the rightful deities from their heart, like this. Om Rulu Rulu Hunjo Hunja, like this kind of appear. And this is we need to visualize, right? Visualize this rightful deities mantras and peaceful deities mantras, and then is like and there is like is a peaceful mantras or rightful mantras like this, and that is kind of we need to visualize that, and then is so like this, and Buddha and Bodhisattvas, and then we just offering from there, and then is supplicate and supplicate, then arise the ray, and then is that arise the rays, peaceful deities and rightful deities arise this rays, and then is this goes to this all the Sinjan, task for the Sinjan, and then their obscuration. There are two types of obscuration of these obscuration of this two types of obscuration. Obscuration of this the negativities, obscuration of the obscuration of this the negativities, obscuration of this the cognitives, right? These two types of obscuration need to purify while the task for this the negativities, so not the task for this the light, from that peaceful deities and rightful deities arise the light, then they all of their their negativities can purify, right? And then, and this that is while they're that is the mantras, reciting mantras, and then that reciting mantras, and then is the universal, it's kind of shake something, that mantras like this. We just visualize like this, and then is the
external world. Internal will also whatever we hear, that is, we just notice, visualize all these mantras, right? This occurs like these things, and like this is, we need to think and again this practice like this way. Sorry, Khenpo, let me confirm. So then we visualize the grateful and peaceful deities at their heart. Also, there's lotus, and on the peaceful deities at their heart is the lotus, and the moon disc, and the grateful deities lotus and the sun disc. Yeah, I understand exactly. Yeah, this peaceful deities, the moon disc, moon, and grateful deities in the sun disc, right? Yeah, and then is And you said, how about the 100 syllables? What is the connection with the 100 syllables? Badar Sato Samaya Manipala, that's 100 syllables. And then it's like that, and surrounding that. And then it's peaceful deities, kind of mantras, here, Om Ahum Bodhicitta, something appears. And grateful deities, kind of Om Rulu Rulu, something, that appears. We just visualize the surrounding then like this way. Yeah, in a brief way, okay? Yeah, okay. But I still don't understand about the 100 syllables. Surrounding this that heart, right? Surrounding the peaceful deity and grateful deity heart. Yeah, exactly. Yeah. Then again, they also have their own mantra. Yeah, then again after that, from the peaceful deities, reciting something, Om Ahum Bodhicitta, like this, it is kind of come out something, right? And okay. The grateful deities kind of from their heart, right? Rulu something that comes, right? Okay. Và thầy ở đây thì thầy cũng có nói rằng là các cái bổn tôn phẫn nộ ạ, các bổn tôn phẫn nộ thì chúng ta quán tưởng các bổn tôn phẫn nộ ở tại đầu của chúng ta, thì đó là các cái vị Heruka và cùng các cái phối ngẫu của ngài. Thì thực ra là có 5 cái gia đình Heruka và phối ngẫu, và sau đó thì có thể nói là cả 8 cái bổn tôn phẫn nộ, 8 cái hiện thân của bổn tôn phẫn nộ. Nhưng mà tại vì thầy nói rằng là tất cả các cái này đều là tiếng Sanskrit, tiếng Phạn, cho nên thầy nghĩ rằng là có thể là mọi người cũng chưa được nghe. Và ở đây thì thầy chỉ nói rất là tóm tắt, chẳng hạn như là và 8 cái vị sinh ha ở đây thì tức là 8 cái vị bổn tôn mà có đầu thú. Nhưng mà thầy cũng nói rằng là bởi vì có thể là chúng ta cũng chưa quen thuộc với các vị, thế cho nên là thầy cũng chỉ nói một cách rất là ngắn gọn và tóm tắt thôi. Thì chúng ta quán tưởng là có các cái vị bổn tôn như vậy, và chúng ta sẽ quán tưởng là ở tại tim của các vị bổn tôn phẫn nộ và tim của các vị bổn tôn an bình thì cũng có một hoa sen, và trên ở tim của các vị bổn tôn an bình thì sẽ là đĩa mặt trăng, và tim của bổn tôn phẫn nộ thì sẽ là đĩa mặt trời. Và trên cái đĩa mặt trăng và đĩa mặt trời đó thì cũng có 100 chủng tự của trong câu chú của Đức Kim Đoàn. Và từ tim của bổn tôn an bình thì lại phát ra các ngài lại phóng ra các cái câu thần chú là Om Ahum Bodhicitta gì đó, và ở tim của bổn tôn phẫn nộ thì sẽ lại phát ra câu chú là Om Ruru Hum gì đó. Thì chúng ta quán tưởng cả các câu thần chú của bổn tôn phẫn nộ và bổn tôn an bình như vậy, và sau đó thì từ các cái câu thần chú nó phóng tỏa ra cái ánh sáng, cũng là cúng dường lên chư Phật và chư Bồ Tát, và chúng ta khẩn nguyện. Sau đó thì các cái ánh sáng, các cái tia sáng sẽ xuất hiện từ Đức Bổn Tôn An Bình và Bổn Tôn Phẫn Nộ, và sẽ đi tới tất cả các chúng sinh và tịnh hóa tất cả hai che chướng ở đây là tất cả những cái ác nghiệp hay là phiền não chướng, và về cái nhận thức là sở chi chướng, thì tất cả hai cái chướng này sẽ được tịnh hóa. Và khi mà chúng ta quán tưởng rằng là khi mà các vị trì tụng cái câu thần chú đó thì toàn bộ vũ trụ này rung chuyển, thì đó là ở phía bên ngoài, và ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy
thấy rằng là tất cả những cái gì mà chúng ta nghe được đều là câu thần chú, thì chúng ta quán tưởng như vậy ạ. Ok, Khenpo. Okay, then is the self visualization and the mantra repetition constitute is the practice of the generation stage. Here, at the end of the session, this is the session of end of the session of mantra repetition. Then, in order to commence the practice of this completion, right? Completion state. First, you say the mantra hum 3 times, right? And as you say it, you think that all of these pure appearances that have made up the generation state, dissolved into the dissolved into emptiness. Right? Become those as just emptiness. Right? Then is emptiness. It doesn't mean there's nothingness. Right? It's something can perceive that. When you perceive something, then there is not that. In reality, is not that. It is even though it is emptiness, we can perceive it. So perceive is, but it's not that truly established something that you raise your then you raise your mind, without any conceptual focus, or which is constitute the main body of the practice of this completion state. Right? At this end of that part of this session, when we wish to rearrange and enter the post meditation, right? Post meditation, and then post meditation, like this equipoise meditation. Equipoise meditation means that without any conceptuals, right? It's nothing that whatever you focus, if you visualize deities, then just only just visualize deities, nothing. Just this called is post meditation. Equipoise meditation, right? And the post meditation means when you visualize these things, the session has finished, then it's called the post meditation, right? That is called that. And then is you say the mantra and the faith, 3 times, according to the text. As you do so, then that is like this way. Then is like this. We normally attitude is that you are the Vajrasattva, right? You are Vajrasattva. Then with the peaceful and rightful deities, present with your body, right? Yourself is the deity of this the Vajrasattva. Inside Vajrasattva's bodies, inside that the peaceful deities and rightful deities, the in content, right? Then you maintain that outlook throughout the post meditation, right? After this comes on the conclusion. First of all, it is the literature of this auspiciousness. You understand this is through this reading is essentially to consist. An expression that is the word be filled with all manner of goodness or flowing. That is a dedication, and concluding the expression, which is the dedication of this the virtue of this practice. With is the expression that all beings, achieve the awakening, and all mantras of the welfare until they do nice. And then, like this, Và đó là cái việc quán tưởng tự thân và quán tưởng để trì tụng thần chú. Thì đó là cái giai đoạn sinh khởi, và sau cuối thời khóa thì đến cái phần giai đoạn hoàn thiện thì chúng ta sẽ tụng thần chú hung hung hung, và chúng ta sẽ tụng hung hung hung
3 lần như vậy, có xin lỗi, tức là chữ hung chúng ta tụng 3 lần thì thành là hung hung hung, và sau đó thì chúng ta nghĩ rằng là tất cả mọi hiện tướng đều là thanh tịnh, và tất cả những cái hiện tướng thanh tịnh ở trong cái giai đoạn mà sinh khởi mà chúng ta vừa quán tưởng vừa rồi thì hóa tán vào thành tính không. Mà tính không ở đây thì không có nghĩa là không có gì cả, mà tính không có nghĩa là chúng ta vẫn nhận thức được, nhưng mà chúng ta sẽ an trụ tâm của chúng ta ở trong một cái trạng thái là không có cái khái niệm khởi sinh, thì đó là giai đoạn hoàn thiện. Và sau đó thì chúng ta sẽ bước vào cái thời kỳ, bước vào cái giai đoạn là hậu thiền. Thì trong cái giai đoạn hậu thiền chúng ta cũng sẽ để cho tâm của chúng ta không có những cái khái niệm đó, và sau đó thì chúng ta cũng thần chú là phết 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 như vậy. Và chúng ta, và sau đó khi chúng ta kết thúc cái thời quán thì chúng ta vẫn luôn có cái tâm thái đó là bản thân chúng ta là Đức Kim Tát Đòa, và bên trong của chúng ta chính là các bổn tôn an bình và bổn tôn phẫn nộ. Thì chúng ta sẽ duy trì cái điều này suốt trong những cái thời hậu thiền, và sau đó thì chúng ta sẽ trì tụng những cái đoạn cầu nguyện cắt tường, và sau đó thì những cái bài cầu nguyện đều thể hiện cái nguyện ước, và chúng ta cũng sẽ cảm nhận được tất cả những cái để chúng ta có một cái thái độ đúng đắn và có một cái cách hành xử đúng đắn thiện lành. Sau đó thì chúng ta sẽ hồi hướng tất cả những cái công đức của chúng ta như cái việc thực hành này, để nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được giác ngộ. Okay, then I think I'm going to stop here because I think time is also over, isn't it? Yes. So I just apologize to all of you. This is a little bit complex. That is the deities, appearances. So that is so a little bit complex, right? And then then I also make a little bit in brief ways, right? So so I'm going to stop this, and hopefully the next time it will not that more complex come again, and a little bit easier. I'll try. And okay, then it's we're going to do the dedication, right? Or this is what we create the virtues and visualizing and contemplating and meditating, like these things. And this is actually, this one time is not so understanding easier. For myself, it is such a first time when I explain this Bardo teaching in this kind of such a long time, many. Today is the 7 days, right? I never have done this before. That's a long time. And I did some teaching this several places, only brief ways, 1 hour, 2 hours like this. Not that 2 hours like these things. This is I just try to explain elaborately, right? This is why it's a little bit complex. These deities, especially the rightful and peaceful appears, and also this, I think we have the death period maximums, 49 days, right? And then 49 days there appears special deities, 5 families. That Buddha's family side. This is occurs each others and rightful, and that this we'll get next time maybe. So anyway, thank you very much. And we dedicate this virtues. Và thầy buổi sáng hôm nay thầy sẽ kết thúc ở đây vì thầy nghĩ là thời gian đã hết rồi, và thầy cũng xin lỗi bởi vì là cái nội dung hôm nay thì có thể khá là khó hiểu, khá là phức tạp bởi vì các cái bổn tôn về các sự hiện tướng đó. Thầy cũng xin lỗi bởi vì thầy cũng chỉ giải thích ở trong một cách giản lược, và lần sau thì thầy cũng hy vọng là sẽ có thể giải thích sẽ là dễ hiểu hơn, và thầy sẽ cố gắng, và bây giờ thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ hồi hướng công đức, tất cả những công đức mà chúng ta đã thiết lập được nhờ cái việc lắng nghe và việc quán chiếu. Thực ra thì thầy nghĩ rằng là cái việc mà
chỉ nghe một lần thì nó cũng không dễ dàng gì. Bản thân thầy thì cũng đây là lần đầu tiên mà thầy giảng về cái nội dung về BARDO thân trung ấm lâu như vậy, bởi vì hôm nay là buổi thứ 7 của chúng ta về nội dung này. Trước đây thì thầy cũng đã từng giảng về BARDO ở một vài nơi, nhưng mà trong những cái buổi giảng đó thì thường thầy chỉ giảng 1 hoặc 2 tiếng, nhưng mà lần này thì thầy cũng muốn là cố gắng giải thích chi tiết hơn cho chúng ta, vì chính vì vậy cho nên nó cũng có thể là hơi phức tạp. Ví dụ chẳng hạn như đối với các cái bổn tôn phẫn nộ hay các bổn tôn an bình, vì chúng ta biết rằng là trong cái quá trình chúng ta chết thì chúng ta sẽ có tối đa là 49 ngày để đi tái sinh, và trong cái quá trình đó thì nó sẽ có rất là nhiều các cái bổn tôn đặc biệt xuất hiện, hoặc các cái gia đình Phật vân vân, có thể chúng ta sẽ được biết ở trong những cái buổi sau. Nhưng mà dù chính vì vậy cho nên thầy cũng muốn giải thích kỹ cho chúng ta. Nhưng mà dù sao đi nữa thì thầy cũng cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và tham gia buổi. Trong quá trình chuyển dịch có những sai sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, trước thầy và tất cả quý vị. Okay, very good night everyone. Hopefully you get Và thầy chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Thank you Pampola. Okay. Thank you Pampola. Thank you Pampola. Okay. Thank Hopefully you. you get a good sleep. Good night everyone. Thank Okay, you, thank you. Thank you. Sonam Gelsan. Okay. Thank you. Everyone. Thank you so much, Okay. Pampola. Bye. Okay. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night everyone. Good sleep. Night. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Yeah.